MRM. This week's episode of Area Code takes you to a place where land was acquired like this. Bei ya ardhi hapa ilikuwa ni rahisi. 200 wenaendelea. Unapimiwa na miguu hakuna chaeka. But from the unorthodox methods of purchasing plots, indeed the area has grown by scope and population. And with it has come its fair share of setbacks. Langas kuna walifu. Ambayo serikali wanajaribu tu, lakini maana hii manyumba ya kama hiyo bado kunayo mingi. Wanakuja na tengesia pombe. Wanafanya biashara, pia hii ni biashara yao. Sasa walifu wanakuja kuishi nyumba maana ni rahisi. But despite the challenges, one of Eldoret's oldest neighborhoods has an admirable reputation of housing some of the region's largest industrial farms. Tulikuwa na KCC, tulikuwa na Raiply, tulikuwa na Kenit, Raymond, vitu kama hizo. Watu walikuwa biashara ilikuwa juu. Lakini sama baadaye ikakuja ikaanguka Rivertex ndio ilianzia. But the fallen textile giant has now sprung back to life, boosting value, trade and status for an area that had otherwise been neglected for years. We get cotton from the farmers, from Kenyan farmers, and our machines are superior in such a way that in a day we can consume close to 70 bales at the spinning department. So with the final output, we are able to produce 40,000 meters of fabric from the production itself. It's fabric which the country's head of state proudly adorns anytime he gets a chance. Area Code begins her journey into Eldoret town by visiting the dynamic, often troubled, yet progressive neighborhood of Langas. Sasa hii jina Langas ilikuwa kitu ilitoka kule Nandi. Ile watu walitoka Nandi wakaweka Langas sehemu gani? Na mzee alinunua baiskeli na hakuwa anaiendesha. Lakini hakuwa anajua anasukuma tu. Sasa mwenzake akaambia si upande uende naye. Ndio jina Lany panda usikie. For a town which officially began to sprout in 1904, Eldoret's growth has indeed staggered across an officially began to sprout in 1904. Eldoret's growth has indeed staggered across an entire century. It was officially established in 1908 as an isolated colonial post office serving European settler farmers in the North Rift area. The town developed on a farm demarcated for settler use, but the land was unproductive for farming at the time and was thus reverted to government use. In 1912, Eldoret would officially be gazetted as a township. It was a town that had limited developments comprising of mud walls, timber roofs, and a few stone structures. Development in the region and the growth of Eldoret town remained slow until 1924, when a section of the Kenya-Uganda Railway passing through the town was completed. The railway and settlement in Uasin Gishu district by Boers from South Africa was responsible for the town's growth. In 1928, the township was elevated to a municipality, and the municipal boundary extended to cover 25 square kilometers. It was called Eldoret 64. Eldoret was called 64 because that was the plot number owned by a British white settler where the town began developing years earlier in 1904. But settlement in the town truly began to increase shortly after independence. One of the areas that was scouted to host the growing population was known as Langas, a 1,050-acre parcel of land meant to serve as a mixed-density settlement area.
Albert Yene's parents were among the first settlers in the area. Hapa tukihamia hapa ilikuwa boma ya ng'ombe ya mzungu na yetu. Wakati mzungu alienda, wazazi yetu walinunua ng'ombe, wakawa sasa hii ni boma ya ng'ombe. Hii walikuwa na pamba maji kutoka kwa simu pale inakuja hapa. Alafu sasa ina supply kuja ingine kwa ng'ombe hapa. Ingine naenda nyumba ya mzungu ilikuwa pale. Naenda kwa nyumba ya mzungu. Waenda watumie huko ndani ya nyumba. Sasa hii ni kitu ya maji. Sasa sasa tuseme kama ingekuwa watu wanataka tumia akitengeneza ni kitu msafi sana. The land where Langas now rests was acquired from a white settler in 1965 by a land buying company. The company, which would later be known as Langas Land Buying Group, before eventually being called the Langas Farm Limited, was an unofficial association which at the time went ahead and borrowed a loan from the Agricultural Finance Corporation in order to buy the land. The title of the land was used as security in the loan. When the association, comprising of 53 members, was officially registered, only 2 trustees were listed as custodians of the land on behalf of the rest of the group. But a rift would soon emerge among members of the group. Mistrust over handling of affairs of the land led to a fallout that saw the 2 trustees ejected from the land buying company. Several members would also exit, leaving the group with just 40 members. Among those who remained was Albert's father. But despite the fallout, the 2 trustees who were ejected still had their names listed as the custodians of the expansive land. Baada ya loan kuisha 1970s, wale wakarudi kusema tunataka mali yetu. Hao wasee na shiruru kwa wakaiti wamesema tumelipa loan, wakaambia muna yenu. Wakaanza kufurukana. Baada ya kufurukana ndio wakaanza ukawa wale wako ndani. Wakawaje hii watu ngapi? Wale wako na title. Sasa wakafurukana wakawa shamba wakasahau hii watu ngapi? Sasa hao waliburudi wakaenda wakafanya kesi mpaka 2000. Wale wakasema hakika shamba sasa ni yetu. 2005 ikakatwa kesi hivi. Nyinyi wote mwende mkawe shamba Langas. Pamoja na nani? Wale wasee walitambuliwa shauri china ni ya. Kaambiwa mwende mkawe mahali na watu ye. Wale wasee wakaenda kustaki serikali ya maharibu shamba ya Langas. Na ni mahali yetu. The High Court eventually faulted the municipal council for allowing subdivision of land that was contentious. It's a case that has spanned decades and is yet to be resolved as the state appealed the 2005 verdict against it. Kesi hiyo ilianzwa nikiwa mtoto mdogo. Mpaka saa hii tumekuja kushikilia kama wazazi wetu wako. Ile ni vijana ya wale wasee wawili, sisi ni vijana wale wasee wale walibaki 40. Despite an increase in settlement around the area, much of the initial land is yet to be disturbed. This mud house, we are told, is the homestead built by the first district commissioner in the area. It remains abandoned in this field which once belonged to a settler farmer who owned hundreds of dairy cows in Langas. The over 1,000-acre piece of land was subdivided into smaller plots at the beginning of the 1970s. Currently, there are more than 3,000 plots in Langas estate, where most of its residents continue to live a rather modest life. Many of the dwellers here are second-generation occupants, but occasionally you come across initial landowners. As to how Langas acquired its name, well, the tale varies depending on who you ask. Wasi wengine walikuwa wanasema walikuwa na baisikeli na hawakuwa wanajua kupanda. Sasa mwenzake akamwambia lan sigas, yani panda usikie kitu kama hicho. Na mzee alinunua baisikeli. Na hakuwa anaiendesha. Lakini hakuwa anajua anasukuma tu. Sasa mwenzake akaambia si upande uende naye. Ndio jina
lunch, panda usikie. Sasa hii jina Langas ilikuwa kitu ilitoka kule Nandi. Ile watu walitoka Nandi wakaweka Langas sehemu gani? Ilikuwa kama ile watu na migrate from another area to another area, wanaenda kuweka chini penye wamefanya nini? Hivyo vitu vinafanyikana hapa kwetu Kenya. Kwa hivyo word Langas ni sehemu kulikuwa na maji. Hata hapa Langas sehemu mingi ni jemjemi. Lakini sio ile jemjemi ya kuingia ndani. Yani wakati ya mvua isipowekwa drainage, maji inafanya nini? Na kuwa stekana. Hii jina ni ya msungu. Hii msungu alikuwa anakaa mahali inaitwa Kopi huko juu. Ndio yeye ndiye alikuwa anaitwa Langas. When area code returns, we showcase a side of Langas not many may be aware of, as we explore how the estate led to the establishment and eventual growth of East Africa's largest textile farm. We want to appreciate President Uhuru Kenyatta for being our #1 marketer. We've seen him putting on our shirts, which are so colorful. We also query a 50-year wait by the residents to get what they say is rightfully theirs. Hapa ile kitu wanalia sana, hawana title deed. Hiyo ndio wanalia sana. You are watching Area Code, brought to you by Mabati Rolling Mills.